Welcome children, this is your social class. Children, today we are going to learn about a new lesson. The lesson name is the United Nations. The United Nations. Have you heard about that word, United Nation? Children, the United Nation is an organization. Okay. നമ്മൾ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ സെക്ഷൻ ബൈ സെക്ഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. സോ വിച്ച് ആർ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് the formation of UN. So these are the topics we are going to study in this lesson. So the formation of UN, the objectives are, which are the objectives are UN, then which are the important organs and which are the part of the organ, and some agencies are also helping in this United Nations or UN. UN, the full name is United Nation. So these are the important things that we are going to study in this lesson. Okay, so in this lesson it's very important, that is United Nation. So ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൽ ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങളാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഫോം ചെയ്തത്. സം റീസൺസ് ആർ ദർ. സോ വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് ടു ഫോം ദിസ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ്? ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടാണ്. അത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഫോം ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണങ്ങളുണ്ടോ? സോ നമുക്ക് മീൻസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഗുണങ്ങളുണ്ടോ? ഇതെല്ലാമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, യു ക്യാൻ സീ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് some flag pictures to give on your textbook. That is, get started. You can see page number 179. Identify the countries from their flags and write their names on the blanks. So 4 flags are given, the pictures are given in your textbook. You want to find out which countries from that flag. Okay, so the first flag is, have you remember children, this first flag is which country? That is in the USA. Okay, United States of America. Second one, the flag is in France. Third one, our flag, that India, our country India. The last one is New Zealand. These are the 4 countries flags are given in your textbook. Okay, so in this chapter, what is United Nation? That is, the United Nation is an organization that helps to maintain peace in the world. Peace in the world. Peace means സമാധാനം. പീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഓരോ രാജ്യത്തിലെ, അതായത് ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ സമാധാനപരമായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ഓരോ ആളുകളും സന്തോഷത്തോടുകൂടിയും സമാധാനത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്ത് വേണം? അവർ തമ്മിൽ വളരെ സ്നേഹത്തിലും സൗഹാർദ്ദത്തിലും മറ്റും ആയിരിക്കണം. So that is United Nation. United Nation is an organization that helps to maintain, help ചെയ്യുന്നു എന്ത്? Maintain peace in the world. ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യക്കാരും തമ്മിൽ സമാധാനത്തിൽ, peace in the world, സന്തോഷത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് എന്ത്? യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ. സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ? യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഈസ് എ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇറ്റ്സ് ഹെൽപ്പ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ peace in the world. Okay children, that is the definition of United Nation. United Nation എന്തിനാണ്? United Nation അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് after the coming portions or coming topics we are discussing. Okay, so that is United Nation. United Nations means it's a organization. It's help to maintain peace in the world. And also the name United Nation was first, the name, the United name, that name first used by Franklin D. Roosevelt. Who's that? Franklin D. Roosevelt, so that the President of the United States of America. Okay, who's that person? Franklin D. Roosevelt. So that person, that the president is
president was first used this word. Which word? That is United Nation. Okay, this is the two important points. And after that, what are the reason why this formation of UN? UN ഉണ്ടായതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? Why it's formation of UN? That is 1934 to 1945. During that period or during that time, what happened? Second World War in our world. Okay, Second World War. So that is in Second World War caused. So during that Second World War caused, എന്ത് കാരണമായി തീർന്നു? സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ ആ സമയത്ത് കോസ് ദ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ മീൻസ് നാശം. ഒരുപാട് ആളുകൾ നശിക്കുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യുദ്ധം ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ആ സമയങ്ങളിലാണ് 1934 to 1945 ഡ്യൂറിങ് ആ പീരിയഡിലാണ് എന്തുണ്ടായത്? സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ. സോ അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് the countries prayed and hoped for every world in this world, every countries want to make peace. Okay, during the Second World War, so every countries prayed and hoped for പീസ്. ഓക്കെ, ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യക്കാരും തമ്മിൽ പരസ്പര സ്നേഹത്തോടു കൂടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്ത ഒരു സമയമാണ് എപ്പോൾ? സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ വൈ ഇറ്റ്സ് എ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് UN. ഓക്കെ, അറ്റ് ദ ടൈം every countries 51 representatives, every countries in one or two representatives, so 51 countries representatives, they are met at San Francisco in USA on 24th October 1945 and signed in a charter. ഓക്കെ, സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എല്ലാ രാജ്യത്തിലെയും 51 രാജ്യത്തിലെയും ഓരോ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് മെറ്റ് ഇൻ ദിസ് പ്ലേസ് ആൻഡ് സൈൻഡ് ഇൻ എ ചാർട്ടർ. ഓക്കെ, അതിൽ ആ ചാർട്ടറിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തു? സൈൻ ചെയ്തു. ഇൻ വിച്ച് ഡേ? ദാറ്റ് ഈസ് 24th October 1945. Okay, so എന്തിനു വേണ്ടി? in this world every countries need peace. So that is the reason. After that, so representatives of 51 countries met San Francisco on 24th October 1945, signed in a charter. Okay, so in that 51 countries, one of the countries, our country, India. Okay, and this charter created a new, at the time this charter created a new international organization. It's called United Nation Organization. That is the full form of UNO, United Nation Organization. United Nation Organization, the full form of UNO. Okay, at the time to formed in this UNO, United Nation Organization. So which place? That is San Francisco. And in which year? 1945 October 24. After every October 24th in every year is observed as the World Nations Day. Okay, so after the 24th October every year they are observed United Nation Day in every year. Okay, every year they are celebrating which one? That is United Nations. They are celebrating October 24th. Okay, so this is also one of the important point. And after the important point is 51 countries, they are joined, the representatives joined and signed in this chapter. But nowadays, today, in that 51 members or 51 countries, that place, now 193 members are or 193 countries are joined in this United Nation Organization.
Okay, and also the headquarters of UN is, where is this UN headquarters? That is New York. New York is the headquarters of UN, no? And also the important is the Secretary General is the Chief Administrative Officer in UN, no? So who is the Chief Administrative Officer in UN, no? That is Secretary General is the Chief Administrative Officer in UNO. So these are the important points of forming the UNO. Okay, so UNO, the important point is during the Second World War. So after that, this every countries they are facing the problem. So after 51 representatives or 51 countries representative met at San Francisco on 24th October 1945. They signed in a charter. Charter. After that, they formed a organization, that is United Nations Organization. Okay, so these are the important points. And after that, what are the objectives of UNO? ഈ യുഎൻഒയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തെല്ലാമാണ്, അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ, അവരുടെ എയിം, ലക്ഷ്യങ്ങൾ, അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ്? ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്. ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ടു പ്രൊമോട്ട് peace in the world. The first point is to promote peace in the world. In the world, every countries they are promote peace. എല്ലാ രാജ്യക്കാർക്കും വേണ്ട സമാധാനത്തോട് വേണ്ടിയിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? So peace in the world. Second point is to promote cooperation among nations. ഓരോ നേഷൻസിലും തമ്മിൽ എന്താണ്? To promote cooperation. So every countries they need to cooperation. അവർ തമ്മിൽ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ മാത്രമേ ഓരോ കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. So they promote cooperation among nations. Third point, to improve the social and economic condition of the people. So every nations or every countries they are make the importance to social and economic condition of the people. Okay, that is third point. Last point, to protect human rights. So everybody they have own rights, so they give the more importance to protect human rights. Okay, so these are the 4 objectives. So this is very important. So which are the 4 important objectives? First one, to promote peace in the world. Second, to promote cooperation among nations. Third one, to improve the social and economic condition of the people. The last one, to protect human rights. So these are the important 4 objectives. Read your textbook proper, study these important 4 points. Okay children, thank you.